Jen Man. Let's go. Do it for the many. T-Pain. That's my little man. I remember when he first came out, y'all, there were a lot of comparisons. Yes, that's why I picked him up. Speak on that. I was like, hold up. Smart. He's convict to the core. He represents everything we represent. I mean, the sound is so similar. It was no way I would put. Like my motto was always, if there's anything that's close to what we're doing and that's representing what we're doing, make it a part of what you're doing. I would rather T-Pain been a part of us than me being him being my competitor. How did y'all? I know T-Pain sat with me and talked about the business dealings he dealt with early on. Right. Where he felt like he was taken advantage of by the label and the people he was signed with. I think he was in the beginning. Yeah, but that was believe. We the Best, though, right? Was it? He was speaking about his relationship with Khaled at that time. Well, a lot of those situations, it was negotiated by his manager Mike at the time. Okay. So as Convict, we was just a label distributor. Okay. We didn't never handle his business dealings. We just handled his record distribution. Oh, it's just like 80-20 split type thing. No, it was 50-50 because we was okay. putting up all the money. We was marketing, we was pushing it. We made him the star, but we didn't really maximize on that because we didn't manage him. Yeah. You know, knowing what I know today, I would have definitely managed him, and I think, I believe he would have been so much bigger because, you know, the way he was moved around, they stagnated him in the urban department. And he was already a part of a globally recognized label that clearly he could have been a global superstar. He was from a standpoint of affiliation. Okay. But from a stardom standpoint, like, Pain is so talented. He really is. He's so talented. Like, I was trying to get him to do Afrobeat back before we even started the movement in Nigeria. This was something that Convict was supposed to start in the United States, believe it or not. Are you? Yeah, like back What year then, was this? This was in 2008. 2008. This was in 2008. So when you say Hii ni sauti ya msanii mkongwe AKON alipokuwa akimzungumzia msanii mwenzake T-Pain, na ni swali ambalo aliulizwa kwenye Sway and the Morning, kipindi ambacho kipo hosted na Sway mwenyewe, ambaye alimuuliza ukaribu wake way back pamoja na T-Pain, ambapo alimuuliza kipindi ambacho T-Pain rise into fame, kulikuwa kuna comparison kubwa sana kati yake pamoja na AKON, na hii ni kutokana na kuwepo kwa mfanano mkubwa sana wa sauti zao, lakini pia uimbaji. Though T-Pain alikuwa akitumia autotune pakubwa sana, lakini ni kama AKON alianza kutikiswa, na AKON mwenyewe akakiri hilo na kusema kuwa ilikuwa ni moment nzuri sana kipindi ambacho T-Pain amekuja kwenye game la kimuziki, na aliona asiwe mshindani wake, lakini wafanye kazi kwa pamoja. That's why kuna kipindi alikuwa kimpush kimuziki kupitia Convict Music kama distributors, na hakumanage kabisa, na hili kuja pale ambapo Sway alisema kwamba kuna kipindi T-Pain alikuwa akilalamikia management yake kwamba kuna baadhi ya vitu havikuwa sawa, na hivyo kumpelekea yeye kutoku move on pakubwa sana kimuziki, na AKON mwenyewe akasema kuwa alikuwa anaamini kipindi ambacho T-Pain alikuwa kwenye record label ambayo ilikuwa kimpush kimuziki, basi angeenda makilomita sana, na alizo kuliamini hilo, na yeye mwenyewe akasema ingetokea wao wangekuwa manage moja kwa moja, wangekuwa nazungumzia mambo mengine sana kumhusu msanii huyo kutokana kwamba ana talent kubwa sana, lakini kwa hivyo na wao walichokuwa kifanya naye kazi tu ni kuhakikisha wanapush muziki wake, yani kusambaza muziki wake kiulimwengu, na kitu ambacho kimekuwa ni habari positive kwa Nigeria ama kwa hapa Africa ni pale ambapo AKON alikuwa akimzungumzia T-Pain na kusema kwamba katika kipindi ambacho walikuwa pamoja wakifanya naye kazi, aliwahi kumshawishi T-Pain kufanya muziki wa Africa, yani muziki wa Afrobeat. Na Sway akamuuliza katika kipindi hicho ilikuwa ni mwaka gani, akasema ni kipindi ambacho alikuwa ameanza movement ya kupusha muziki wa Afrobeat mwaka 2008. So hicho ndicho ambacho hapo AKON alikuwa akizungumzia. Sasa kwenye maendelezo hii conversation kwenye Sway and the Morning, kipindi ambacho AKON alikuwa akizungumzia mafanikio ya Convict album ambayo imetimiza miaka 15 tangu kutoka kwake, lakini pia story mbalimbali ambazo alikuwa akizungumzia kama muziki wa Afrika, masuala ya kibiashara na kadhalika. Sway akamuuliza, unapozungumzia Afrobeat, muziki kutokea Afrika, unamzungumzia Wizkid kutokana kuwa ameupaisha pakubwa sana, na hapo AKON akamjibu Sway kwa kusema kuwa Wizkid ni kama sura ya muziki wa Afrobeat, licha kuwa huu ni muziki ambao kwa sasa umekuwa ukizingatiwa sana umekuwa ukizingatiwa zaidi kwa Marekani kwa sasa, ni miaka hivi karibuni, lakini ni muziki ambao umekuwa ukifanya vizuri sana tangu muda. Na yeye mwenyewe akasema alimfahamu Wizkid mwaka 2010 kipindi ambacho alikuwa yuko signed chini ya EME ya Bank W way back, akiwa na umri mdogo sana, though hapa alimkadiria kwa kusema kuwa alikuwa na umri kama miaka 14 hivi, lakini kwa mwaka 2010
tayari Wizkid alikuwa ana miaka kama 20 hivi kwa sababu alizaliwa mwaka 1990. Sasa kwenye maelezo ya AKON akasema kuwa katika kipindi hicho Comeback Music ilikuwa ikifanya utaratibu wa kutaka kuzipush independent record label ambazo hasa kwa Nigeria, and Bank W by then alikuwa na msanii huyu Wizkid, so aliletwa na manager wake na kumwambia kuwa hiki ni kipaji ambacho kwa baadaye kitakuja kufanya makubwa sana, so it's better akafanya naye kazi, na ikawa ni rahisi sana. Lakini pia hata yeye mwenyewe alipomsikiliza kumfuatilia upande wa kazi zake alimwaminia. Msikie hiki ambacho anakisema pa AKON. So when you say Afrobeats, the name that's one of the biggest names, I won't say the only name, is Wizkid. Right. Wizkid is probably the poster child to Afrobeat. And we that's the biggest name. Yeah, we knew he was going to be that when we discovered him. We knew that. And what year did y'all discover Wizkid? Because the America is just now, like within a couple years. Now, they just now understanding what this is, but we picked up Wizkid in 2010. Damn. Wow. Yeah. And how did you get put on? What was the first time you were introduced to Wizkid? In Nigeria, actually. You met him at a showcase? It was, he had a manager, and the guy that he was signed to at that time, before we did the joint venture, and he was the one that actually brought him to us, because he felt like, okay, Wiz could be bigger, and Nigeria was just not big enough for him. He was right. Yeah, and believe me, because at the time he was a real kid, like he was only 14. Yeah. Like he was super young. You know what I'm saying? And Banky W, who he was signed to at that time, you know, we was actually signing his label, because what I was doing, I was going acquiring all the small independent labels all throughout Africa. And when we went to go acquire his label, Wizkid happened to be the artist that he had signed. But clearly, of course, Africans, at that time, they didn't have all the instruments that they needed to go to the next level. And that's what we was providing for them. Katika mwendelezo wa story ama maelezo ya AKON juu ya muziki wa Afrika, ama the way ambavyo alikuwa na maono ya muziki wa Afrobeat, amesema kipindi ambacho alikuwa akifanya kazi na Young Thug kumpush muziki walipokuwa ATL Atlanta, Georgia, ndicho kipindi ambacho pia msanii Davido kutokea Afrika ambaye ni mzao wa Marekani huko ATL pia alikuwa anajitahidi kutoka kwenye game la kimuziki kupitia rap, yani alikuwa na rap. AKON anasema yeye alimfahamu Davido kama rapper na ndiye mtu ambaye alimshauri it's better akarudi Afrika kufanya muziki wa Afrobeat, kwani ndio nature ya muziki wake. Na hapo ndipo Sway akamuuliza, unazungumziaje wasanii wa Afrika pamoja na ukubwa wao ama marriage ambazo wamekuwa nazo kwa sasa? Akaanza kwanza na msanii Burna Boy na kusema kuwa ni msanii ambaye ni mnyama, yani anaua. Muziki ambao anaufanya ni test ya Nigeria pamoja na Ghana, na amekuwa na penetration kubwa sana kiulimwengu kwa sasa, kusold out arenas, lakini muziki wake kupokelewa kwa ukubwa zaidi, na ni msanii ambaye ana nguvu kwa sasa kutokea Afrika. Akamzungumzia msanii Wizkid kama msanii ambaye amezaliwa kuwa superstar, yani kwamba yeye ni star to in nature, amezaliwa kwa hivyo anaweza katoa kazi moja ambayo hii akaitaja kwamba hii ni kazi itakayofanya vizuri kwa mwaka mzima, na ikawa hivyo. Lakini akarudi pia upande wa Davido na kusema kwamba huyu ni msanii ambaye alikuwa termed kama underdog, lakini ni mpambanaji. Tangu kipindi kile alikuwa akihakikisha anafanya kazi kwa bidii ili kukaa kwenye rank ya juu, na kwani katika kile kipindi kila msanii alikuwa anahitaji kuwa kama Wizkid, and that's why ukitazama hata kwenye discography utafahamu kuwa Davido ndiye msanii kutokea Afrika ambaye ana nyimbo nyingi ambazo alikuwa akijitahidi kuzitoa kuhakikisha kwamba ana remaster soko la kimuziki, na imekuwa hivyo. So anadhani ama anamrank Davido kama msanii ambaye anajituma zaidi kwenye kile ambacho anakifanya na anakiamini. Akuishia hapo pia akamtaja msanii Mr Easy, wasanii hao wote kutokea Afrika, kama mtu ambaye ni mfanyabiashara zaidi kuliko msanii. Yani kwake anamchukulia kama Mr Easy ana akili ya kufanya biashara, akili ambayo anajua kuitumia kupitia muziki kutengeneza fedha zaidi kuliko msanii yoyote, na ni kitu ambacho anajivunia kumuona akikifanya. Msikie hapa AKON akiyatolea maelezo haya. I love that. You happy about these stories being told? Man, I'm super happy about that. Yeah. But what was even interesting was around that time we was pushing the Thug record, Davido was in Atlanta trying to be a rapper. Really? Davido was in Atlanta? Davido, who's one of the biggest Afrobeat artists of today, was in Atlanta trying to rap. Wow. That's big. You don't take your back home to Africa and do that music. That's what we need to be doing. Go to Africa. So who are some of the artists now that you say salute to coming out of Africa and that Afrobeats movement and otherwise? Man, I'm loving how Burna Boy is moving right now. Burna is killing it. Yeah. And it's interesting because he's being moved around by a guy named Kirk Harding.
Kirk Harding used to be the head of international for Convict when I was at SRC. Wow. He literally gave Burna the AKON blueprint to break him. Wow. Burna is one of the most, that beast. Selling out the garden. He's killing it. Like he's killing it because he's coming with the swag of Nigeria and Ghana. Like he's representing it on the level that it needs to be represented on. Wizkid is just a superstar. Yeah. Like he's a superstar. He's one of those guys that put out one record a year and that record lasts the whole year. Like he's like one of those, he just is born star without a doubt. Davido is like the hardest working artist because he was the underdog back then. Everybody wanted to be a Wizkid. Everybody praised Wizkid. So Davido was like the one, like he was the underdog. But what he had support was he had a wealthy family. So he was able to come every week with a new song, new video. He just kept coming. Like his discography when it comes to songs, you go on Davido, he got more songs on there than any Afrobeat artist out. But he beat you with quantity versus quality. So he had his method. Like everybody had their method of how they kind of... Mr. Easy. Yeah. Oh, Mr. Easy is another one. That's another brilliant one. Yeah. He's brilliant. He's super smart. He's more of a businessman to me than an artist. But he understood how the music was a vehicle to get to the money. Sway kwenye mwendelezo wa maswali yake kuhusu AKON na muziki wa Afrika akamuuliza kuna muziki ama wasanii kutoka South Africa ama soko lao limekuwa kama halizingatiwi zaidi. Kwa mfano kuna wasanii ambao wanafanya vizuri sana kama rapper Nasty C aka Casper Novest na wengine, lakini anahisi kama mileage yao sio kubwa sana. Hapo ndipo AKON akasema kuwa ni ngumu sana kufanya comparison kati ya muziki wa kile ambacho anakifanya wa Nigeria pamoja na South Africa. Ni kama kutaka kuchanganya muziki wa country na R&B. Haya ni maadhi mawili ya kimuziki ambayo hawezi kuingiliana kabisa, na anasema kipindi ambacho alikuwa akifanya kazi na Wizkid alitaka kumtengenezea tofauti sana, and that's why alikuwa akimtafutia watayarishaji wa kimuziki wa South Africa kufanya naye kazi, kwa sababu tayari alikuwa na sound kama Nigeria na lugha ambayo alikuwa anaitumia ni Igbo. So kutengeneza fusion na producers wa South Africa ilikuwa ni rahisi kidogo kuja na kitu cha kitofauti sana. Yani licho kwamba anatokea Nigeria, lakini sound ya muziki ambayo alikuwa anakuja nao ni ya kipekee sana. So haya ni mambo ambayo sasa yameweza kutrend ama kuchukua nafasi sana kwenye vyanzo mbalimbali vya habari, hasa kwa nchini Nigeria, juu ya hadhi ambayo ameipa AKON muziki wa Afrobeat, lakini pia ambavyo amewapaisha wasanii kama Wizkid, vile ambavyo amefanya naye kazi, vile ambavyo anamwona Burna Boy, Davido na hata Mr. Easy. Msikie hapa, hii hapa ni SNS Mini Gen Man. We've also had South African artists like Nasty C or Stogie T or all these different folks, aka Casper, Novest, and I realized that a lot of folks from Nigeria don't really know. It's like that market is so segregated. Yeah. South African music versus Nigerian music is two different genres. Yeah. It's almost like country music and R&B. Wow. Really? It's that different, right? It's that different. I love this information because I was trying to figure out, like, are you familiar with, I'm educating folks from the continent about artists from the continent. Right. And I realized, okay, there's, what is it, 54 countries? Or what? Oh, yeah, it's about 54 countries. In Africa. So why would they know necessarily? Like, I don't know every artist in every other country. Right, yeah. So right? a lot of them, now, but because of the internet, they're all starting to kind of move in. See, that's where Wizkid actually had an advantage, because I would pull producers from South Africa to work with Wizkid. So Wizkid's records never sounded like they were from Nigeria. He was already Nigerian. He was from the Igbo, so when he spoke, you knew he was Nigerian, but his music was a little different. So he would kind of change the wave a little bit, and that's what made him stand out from everybody.